नहीं, मेराज तक जा पहुंची है। आज वो शहजादे यहाँ मौजूद हैं जो गुलिस्तान मुशाहियत के वारिस है, आपके वली अहद है और आशिकों के दिल की धड़कन है, सुन्नियों का ताज है, मोहब्बतों की मेराज है। हजरत गिरामी पीर तरीकत, रहबर शरीयत, नजमुल मशाइख, फख्रुल मशाइख, परगुर्दाए आगोशे वलायत, सुभान अल्लाह, वली अहद हुजूर शेखुल इस्लाम, हजारों दिलों की धड़कन, हजारों दिलों की जान, आशिकों की पहचान, जाने अहले सुन्नत, जाने अहले सुन्नत, वकारे अहले सुन्नत, हजरत साहबजादा पीर सैयद मुहम्मद अहसन शाह साहब शराफत नौशाही कादरी हजूर जंगादर हो रहे हैं। एक मरतबा उठकर इस शहजादे का इस्तकबाल करके बता दे मुजद्दिद इस्लाम के मानने वाले दिलों की धड़कनों को उनके कदमों में राहें बिछाने वाले हैं। नारे तकबीर, push back. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah bihamdihi tatimmu salihat wa tasir. وبشكره تكثر النعم وتزيد. وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره. سبحان الله. والملك ملكه. سبحان الله. والحكم حكمه. سبحان الله. والقضاء قضاؤه. والكل عباده. ولا يخرج شيء عن سلطانه. سبحان الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء، وظاهر بلا خفاء، وباطن بلا اختفاء. رفع السماء فأعلاها على غير بناء، وبسط الأرض وسواها على طيار الماء، وخلق الخلق ودبرهم كيف شاء. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله. يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خضاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وضرها في قبة علياء أن طغياها. لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء سبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ سبحان الله. قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في مكان آخر: سبحان الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا نور رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يداره في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورفا من الديم ثم الرداء عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن عید میلاد النبی. All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala, the omnipotent, the omniscient, the creator, the master, and the sustainer of the universe. In countless and incalculable blessings and salutations of Allah subhanahu wa ta'ala be upon our last and beloved messenger, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Respectable, honorable, and distinguished guests, and especially Shaykh al-Islam, Siraj al-Arifin, Hazrat Allama, Pir Sayyid Maruf Hussain Shah Sahib, Arif Qadirin of Shahi, Hafizahullah Ta'ala, and brothers in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I will take a moment to thank our guests who have come from far and abroad and congratulate the Intizamiyya, the organizers, for the successful organization of this Jalsa, gathering and the parade, the Julus. The ayah that I recited, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ, and when the disciples said to Hazrat Isa alayhi salam, Jesus, Ya Isa ibn Maryam, oh Jesus, son of Mary, هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء? Can your Lord send down our sustenance from heavens? Ma'idah means a table of food sustenance. Hazrat Isa alayhi salam says, قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Hazrat Isa alayhi salam said, fear Allah subhanahu wa ta'ala if you are believers. Then they say, قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. سبحان الله سبحان الله الله الله. And they say that we want to eat from them, نأكل منها, and we want to satisfy our hearts, تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا, and so that we know that what you said to us was true. ونكون عليها من الشاهدين, and that upon this may we become witnesses. Then Hazrat Isa alayhi salam, praise to Allah subhanahu wa ta'ala, قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا هدية منك وارزقنا
وأنت خير الرازقين. Subhanallah, subhanallah. Hazrat Isa alayhi salam, praising the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala, أنزل علينا مائدة من السماء. Send down us our sustenance from the heavens. So that it is an Eid, it is a festival for us, our former and our latter. Those who come before us and those who will come afterwards. So that it is a reason of a great joy and a festival for them Eid. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Ya Rabbal Alameen. Grant us sustenance and you are the best of those who give sustenance. Now it is stated that the risk, the husul of risk, is a reason for Eid, a festival for the ummah of Hazrat Isa alayhi salam, that when they are granted sustenance, it is a great reason for joy for them. Subhanallah, subhanallah. Now this is just the risk, the sustenance. Then what will happen if the grantor, the distributor of the sustenance that comes in this world? Subhanallah, 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 mashallah, subhanallah. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْتِي. Subhanallah. That I am the distributor and Allah subhanahu wa ta'ala grants. Subhanallah, subhanallah. Now if the risk is a reason for Eid, a festival, why is not the best of the distributor of sustenance Eid? Subhanallah, wow, wow, mashallah. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Why is not an Eid? Subhanallah. Because risk is a simple thing. Just one individual thing. And the Qasim risk, he is the distributor of risk. Subhanallah, 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 mashallah. Now Eid, what happens if you celebrate the coming of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? What happens if you're a mu'min? What happens if you're not a believer? Subhanallah. For those people, Allah subhanahu wa ta'ala, the very cursed people in Quran, Tabbat yada Abi Lahab. What happens to them if they celebrate the coming of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Subhanallah, subhanallah. It is narrated in the Ta'liqat of Bukhari that Hazrat Abbas, an uncle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dreamt that Abu Lahab is, he asked him, where are you? He says, it is obvious that I am hellfire. And he says, but whenever I put my finger into my mouth, with which I pointed to that slave that I freed, my azab is lessened. Subhanallah, 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 subhanallah. This is the ajab given to a person who is very much cursed in Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Hi, hi, hi. Then what if the Muslims, the mu'mineen, celebrate the Mawlid of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Can we even think, limit the rahmah, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala? No. And who can explain it better than Hazrat Amina? That how Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came to this world. Subhanallah, 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 Allah, It mashallah. says when Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was born, خرج مني نور. Subhanallah, Allah, subhanallah, wow, 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 wow. Nur came out of me. Subhanallah, subhanallah, wow, wow, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. This is the calling of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the Qasim rizq, Subhanallah. is the Qasim of the in'amat of Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. He is the distributor of the rizq. Subhanallah. He is the distributor of the mercies of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the distributor of the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah. So when he is a rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala, he is a distributor of the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala, a distributor for the rizq of Allah subhanahu wa ta'ala, then our joy, our festival on the coming of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is not a bid'ah, it is not
something out of the Sharia, Quran or Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is the Sunnah of the Ummah of Hazrat Isa alayhi salam and himself. He says, it does not say that he says that for us, it does not exempt him from this festival, the celebration of the Eid. Subhanallah. From the Husul of Rizq. He says it is an Eid for us. For those who came before us and those who will come after us. Subhanallah, subhanallah. Now Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the worldly hayat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. So does that mean that the Sahaba in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam can only celebrate the Mawlid of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? No. Those who came before the Sahaba, those who came after the Sahaba, it is a festival and reason of great joy for them. Subhanallah, mashallah, subhanallah. So this is the reason that Ahlul Sunnah wal Jama'ah celebrate the Mawlid of Rasulullah or the Mawlid of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, subhanallah, mashallah. And staying in the limits of the Sharia and the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that must be kept in mind. Subhanallah, staying in limits. Subhanallah, subhanallah. Because when Allah subhanahu wa ta'ala says, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, it does not limit you into anything. Subhanallah. It does not say that just to fast and be happy on this fasting. Subhanallah, wah, kya baat hai. It does not limit the way you should rejoice. Subhanallah, subhanallah, wah, it does not limit, wah. But there is some chaos as well that we should not go beyond the limitations of Sharia. Subhanallah. But Allah subhanahu wa ta'ala does not say that you should rejoice this way or rejoice that way. But Allah subhanahu wa ta'ala says rejoice. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rejoice in any way possible. Subhanallah, subhanallah, mashallah, mashallah, subhanallah, wah. So this is the message that I wanted to convey here today. And we have our guests who will be delivering their speeches. I will not take that much of your time, so may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to keep on celebrating Mawlid Rasulullah. May it be, always be, a great reason for joy for us and our Eid for us. So after da'wana alhamdulillah. Mashallah, mashallah, subhanallah, 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 mashallah, subhanallah, subhanallah, mashallah.